Assalamu alaikum. Aaj hum baat karain. Deep freezer mine gas leakage key problem aur USKE solution key. Aksar deep freezers mine gas leak ho jati hai. Jis freezer thenda hona band ho jata hai. Aur food items karab hon lagti hain. Is video mine. Hum dekinj ki agar internal coils mine leak ho, to hum. External condenser Ks install car sakti hain, Urdu aur Hindi dono mine. Iska alawa. Hum ye bhi discuss karing ki gas leakage ke kya reasons ho sakti hain aur hum. Unhi Ks prevent car sakti hain. Sabsi pehla. Jab aapka deep freezer thenda nahi kar raha hai. To aapko gas leakage check karni hogi. Iska liye. Aap soapy water solution. Ka istimo kar sakti hain. Jahan apko gas leak hon ka shak ho. Technician ne leak ko dunda. Aur pata chala ki wo internal coils mine high. Ab, agar internal coils mine leak high. Aur wo repair nahi ho sakti. To humane external condenser install karna padta high. Ye ek challenging kam ho sakta high. Lekin sahi tarait. Say karne par. Aapka freezer ki life baad jati hai. External condenser install karne ke liye. Hum kuch steps follow karain. Pehla, deep freezer ke backside par. Condenser coil ko lagain. Ke liye jaga banayenge. Ye jaga aapko condenser ki size ke hisab se select karni hogi. Uski baad. Hum condenser coil ko fix karain. Iska liye. Op welding ya brazing ka istimo kar sakti hain. Iska baad. Filter dryer ko change karna bau zarori hai, kayunki. Wo moisture ko absorb karta hai, jo system. Mine gas ko contaminate kar sakta hai. Aur ne gas ke liye soft hona zarori hai. Filter dryer ko change karne se pehla. Humane gas ko release karna hoga. Ab. Hum vacuum pump ka istimo karain. Vacuum karna bau zarori hai. Kayunki ye system se hawa. Aur moisture ko nickel deta hai. Agar op vacuum nahi kart. To system mine air pockets ban sakti hain. Jo freezer. Ki efficiency ko kam kar deet hain. Vacuum karne ke baad. Hum gas charge karain. Is case mine. Hum R134 a gas use car rahi hain. Gas charge card whacked. Humane gas key quantity. Ka dian rakna hoda hay. Jo freezer par licky hodi high. Gas key overcharging ya undercharging. Dono high freezer. K performance ko affect car sakti hain. Gas charge karne ke baad. Hum freezer ko chalu karain. Op dekinj ki kuch high der mine. Freezer fear se thenda hona shuru ho jayega. Iska baad. Apko freezer ke temperature ko monitor karna hoga. Agar sab kuch thik high. To freezer sahi tarik se kam karega. Is tara. Humne external condenser install car ke. Deep freezer key gas leakage key problem. Ko solve kar liya. Urdu aur Hindi mine. Ye process toda technical high. Isli agar apko. Koi bhi difficulty ho. To kisi professional technician ki madad zarur leen. Hum umeed kart hain ki ye video aapka liye helpful raha hoga. Agar aapko ye video pasand aaya. To like karain. Share karain aur channel ko subscribe karna na bulain. Shukriya. Allah Hafiz.